hardcore music producer Ranjit Jassal, also known as Desi Dark Child, Punjabi, Indian, brought up in Coventry, eats and breathes music, record label owner, studio owner, music producer and family man. Welcome to TV Asia. Hi Dean, thank you for having me on TV Asia. God bless you, thank you very much for coming. Why the name Desi Dark Child? Desi Dark Child, basically it's like sugar, which is sweet, and then you got the spice, and then you got like the rawness. I think all three, the names all match sort of like is Desi, Dark, Child. बचपन दा जदा मिट्टी मिट्टी चीज़ हुंदी है, and obviously the dark is the rawness that I want to. The mystery. The mystery, yeah. I like it. It sort of suits me now. Ranj, I know you well enough to ask you questions which might be on the edge, as they say. You're very well known to be an outspoken person. Yep. Have your words ever have got you into any sort of trouble? Or should I say awkward moments? Okay. My words, I think, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ. क्या बात. Hello? So I think what we're living in a world where there's too much fabricated things going on. And I'm against all of that. That's just me. My dad, my family, based on the truth. Every parent wants their child to base their life on the truth and, not lie. I've told a few white lies here and there, as we all do. I don't think anyone is innocent to say that, they've never lied. I don't believe in that. So, a few white lies don't hurt no one. But when you start lying in media and public and then someone like me sitting there taking it in one ear and it's sinking in, but it's not going out the right way, then banda dilo gal kar dinda, you get me? And outspoken, yes, I think, having opinion, you got to have an opinion to be a part of some sort of industry, or you got to put your opinion straight, because there's a lot of people really now that agree with me, so the tables are turned. You walk the walk and you talk the talk. That's it. You got to, yeah. How would you describe the industry at this moment in time? Apni jehdi industry Jassal sahab wo UK the industry jehdi hegi abhi, it's being dominated by our brothers and sisters from, say, the Punjab coming over. Would you agree with that? And what do you think that is? Okay, ਦੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗਮੀ ਆ. ਦੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ. ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਐਨ ਓਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ. ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ. ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼. ਜੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਇਨਟੂ ਇਟ, ਰਾਈਟ. ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ. ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਆ ਕਲਾਕਾਰ. ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, we're trying to make efforts to get on that level, right, which is an achievement of some sort. Now, if we say the industry is in a difficult situation, I think the industry has always been in a difficult situation, and I blame all these legends. I'm not going to say no names, but I blame all these legends because they didn't keep their prices down. It's like the DJs have gone a bit crazy. They put their prices up. Even now, people are going for cheaper options, having more glamour weddings, having a cheaper DJ with the glam in there. To me, there's not a balance. Punjabi MC ne mainu do gallan sikhaliyan recently, right? The biggest word in the industry is missing is accuracy and consistency. In the UK, that's where it's flopped. There's no accuracy and there's no consistency. There are so many artists, and they're very good artists. बहुत अच्छे कलाकार जड़े हैगे, to name a few, Diljit Dosanjh, Babu Maan, Master Salim, and other people that are entering into the UK. They're almost setting a standard. And the standard हैगा obviously very high because बड़ा अच्छे कलाकार हैगे.
How do you reckon that, what will it take the British music industry, the UK British music industry, to be in par and be in level with that standard? Okay, as for the British industry, right, I think ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੱਜ ਬਣਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਲੁੰਗੀ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁੰਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਲੋਥਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਚਮਕੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੀਤ ਆ 30-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਕ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਾਈ and no one is going to be able to answer that in the UK. There's something about Kalakari. He never wore expensive clothes. He never wore Armani shirts. ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਪਾ ਲਿਆ ਜੋ ਗਰਮੀ ਆਈ ਸੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕੀ ਨਾਲ ਪੁੰਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁੰਬੀ ਖੜਕਾਈ ਜਾਣੀ there was a stage where Chamkila was struggling in his life so bad that nobody helped him. He's like the Bob Marley of Bhangra, really. Chamkila is. So, the way that I see the whole music industry, I think we've come into a stagnant position where I don't see a way out until somebody or some artist changes the actual style of music to enter this music industry of ours. Okay, ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਲੇਵਲ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ every time I've bought an album out a song I've tried to change everything, the format. ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੇ ਆ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੀਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਆ ਨਵਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੱਢੀ ਸੀ ਰੈਗੇ ਫੀਸ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਟਰੈਕ ਆ ਪਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੇ ਕਈ ਡੀਪ ਸੌਲ ਰੈਗੇ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੁੱਬ ਰੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਚੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਦੇਵ ਜਮਲਾ ਜੀ ਆ ਜਮਲੇ ਜੱਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫੋਕ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੈਗੇ ਰੂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਬੇਸ ਲਾਈਨਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਮਨੀ to create a style. I don't mean that in a bad way. I mean that in PRing. PR ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਐਲਬਮ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਦ ਮੀਡੀਆ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸਾਰੇ ਲੱਗੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਵੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਮੁੜੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋ ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੇ ਵੀ ਗੋਟ that kind of ਬਸ਼ਰਮੀ going on it is a bit of a bashharmi if you get what I mean if we got that kind of thing going on then I think it's really bad because then it's what kind of example are we giving to the new generation that's a wrong example ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਲ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਨਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੱਟਾ ਦੇ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕ ਸੀ ਤੁੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਫਲਾਨਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਰਵਸ I was only about 8 years of age and ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਸੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ it's very hard for me to describe that adrenaline at that time
And I remember pulling up at KFC in Birmingham, Soho Road, and ਮਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਫੜ 20 ਪੌਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚਿਕਨ ਲਿਆ. He ate, he drank, I watched. That's how it was. He ate and he drank, and I learnt the way the man was. And he sang his heart out. When we got to the venue, he didn't want no breaks. I was like, you know, I needed a dog bowl to lick like water and milk. I was that thirsty, and he was not going to give up and have a break. He said, this is how you do music. He said, this is how you do it. ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਪੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਜਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ. ਜੋ UK ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਨਾਮ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਆ ਬਟ there's no I don't feel they've carried any legacy. It's finished on that level. So we're in a stage at this moment in time where we're in a stage it needs to be changed but it ain't going to happen due to the politics and the business. And I see the politics every day. Overtaking the business. And when you got politics overtaking such a beautiful business, that's music. We're going to take a short break. I'm chatting to the hardcore music man Ranjit Jassal, better known as the Desi Darkchild, and we're going to talk further right after this break. That's a beat. And then you got